Vale, pues ya estoy grabando. Antes de empezar, lo dicho, del Metal Gear 2 recordaba mucho más. De este no recuerdo muchísimas cosas. Yo lo jugué de salida cuando tenía la cámara de mierda. Esta versión en teoría tiene la cámara mejorada, porque era horrible jugar de salida. O sea, pero una cosa lamentable. Y no me gusta no tener el radar, así que esto puede ser bastante duro para mí. Os aviso. No lo vine a leer eso porque esos son spoilers y no me acuerdo de casi nada de la historia. Entonces no me lo vine a leer porque de verdad que no me acuerdo de cosas. O sea, no me lo quiero spoilear a mí mismo. Si lo seguís entero, la serie, esta, o sea, como me lo voy a ir pasando, y no habéis visto nunca The Boss y todo lo que pasa con ese personaje, preparaos. Porque es probablemente uno de los mejores personajes hechos en un videojuego. Os aviso. Vale, me estaba bajando un poquito el volumen. Nunca entendí por qué tenía... ¿os acordáis de estos juegos que tenían la dificultad European Extreme? O sea, la máxima dificultad se llama European Extreme, que es que no te pueden ni ver nunca, o se acaba la partida. Pero que no sé por qué se llama European Extreme. Vale, ¿esto en qué afecta el tema de me gusta? ¿En qué afecta en algo o sea, afecta en algo a la cámara o en qué afecta en esto? Si le das empieza con la cara de Raiden. Ah, pero yo no quiero empezar con la cara de nadie. Quiero jugar al juego... No, pero no quiero jugar con Raiden. ¿Qué toca hacer? ¿Darle que estoy jugando por primera vez o algo así? O no, le di al 3, ¿no? Y ya está. Extremo europeo, European Extreme. Vamos a jugar en normal porque... After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Es verdad que empieza con el salto, tío. También. Lo que recuerdo que no me gustaba de este juego era el tema de comer y que cuando te hacías las heridas tenías que suturarte y demás. ¿Os acordáis de eso? Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Obviamente este no es Snake, ¿eh? Quiero decir, no es el Snake del Metal Gear 1 y 2. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Bueno, ya me entendéis. Ya sé que es Snake at Snake, pero que no es Snake. No es el del Metal Gear 1 y 2. No es Solid. Ni Liquid, ni Solidus, ni ninguno de esos. Es el original. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Ni gaseosus. ¿Te imaginas? Todo así. Recuerdo también este juego que tenía como... O sea, si pienso en los colores de cada juego,
El segundo, por todo el tanker y tal, me recuerda o sea, pienso en el color como naranja, en colores anaranjados o algo así. Este lo recuerdo siempre como color tierra o verde oscuro por la jungla. Y el primero como azul. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Que le gusta a Kojima, Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Este. I've got some important Bueno, espérate. news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Virtuous Mission. Virtual mission? No, the Virtuous Mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. Vaya frase. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a low technician to head of Design Bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations No recordaba que este se basaba tanto en la realidad. O sea, que había tanta parte de historia. De historia nuestra, quiero decir. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. The one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey. No.
The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had Míralo. no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming. O sea, Otacon en el primer Metal Gear se basó en los diseños de este pavo para hacer Metal Gear Rex, porque aquí ya lo estaban haciendo, tío. We received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Ah, ¿es el padre? No me acordaba, la verdad, de eso. No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Qué tonto es, coño. Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Aquí ya están haciendo, de inicio te están haciendo bastante introducción. Pero hay muchísimas menos conversaciones en este juego que en el anterior, ¿eh? Porque Metal Gear 2 te lo pasas en... el mando. Te lo pasas en nada si te saltan las conversaciones. Aquí hay muchísima más jugabilidad. Pero muchísima más. Aquí al principio hay unas cuantas. Hasta, más o menos, yo diría, hasta después de la pelea con Ocelot, la pelea de disparos que hay aquí. Creo que hasta ahí. Uy, ¿y la R-Beta qué es? Ah, vale, verdad, que podías poner esto. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Y a su vez, este también empieza... Este juego también empieza igual que el Metal Gear de la MSX, que empiezas tirándote en paracaídas. Este sistema del que hablan es el que luego usas en Metal Gear 5 para llevarte gente volando. The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Buena referencia, porque vas a tener que comer. Oh, qué asco lo de tener que cazar los bichos, tío. Y las trampas que hay por la jungla también. Es que te recuerdo tan pocas cosas de este juego. Solo recuerdo cosas malas, tío. Me acuerdo de The Boss como algo bueno y casi todo lo demás como algo malo. Estamos en la Guerra Fría. Entonces no hay radar Soliton. Tienes sonar y cosas así más adelante. Pero también aquí, por ejemplo, el silenciador se rompe. Hay un montón de cosas que dices... Oh,
Verá que tienes que subir a pillar eso, tío. El mismo plano que en el Metal Gear 2, por ejemplo. Cuando caes en el barco al principio y se rompe el... Se rompe el de este de invisibilidad, es el mismo plano. Aquí también tienes todo el combate cuerpo a cuerpo y demás ese. Súper espectacular. No se puede quitar la máscara normal. Me acuerdo de cuando lo jugué de salida en la Play 2, que me flipó la... Lo que son las plantas, la hierba está súper bien hecha. Para ser un juego de Play 2 es una barbaridad cómo está hecha la hierba. Que es un juego de Play 2, que no nos olvidemos de eso. Este es nuestro nuevo codec. Bueno, nuestro antiguo codec. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. Que es radio, From here on básicamente. out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Cero. Let's see. I'll be Tom. Call me ¿Tom? Major Tom. ¿No era Cero? Cero era el otro. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Pues si no habías entendido. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. La cámara, por ejemplo, ¿veis? Aquí la cámara está detrás mía. En el Metal Gear 2 la cámara estaba así. Y cuando salió el Metal Gear 3, cuando salió el Metal Gear 3 en la Play, la cámara estaba así. Y no veías nada. O sea, porque claro, no tienes radar, entonces no veías a los enemigos. Estaban por ahí los enemigos y no los veías. Y te pillaban todo el rato. Pero esto... O sea, mirad cómo está hecho la hierba, ¿eh? Y que andas y va bajando y demás. Esto en la Play 2... Esto en la putísima Play 2 me partió la cabeza por la mitad, ¿eh? O sea, me quedé flipando con esto, me acuerdo, tío. Play 2, ¿eh? O sea, era una burrada ver esto en la Play 2. Que aquí está escalado en HD y demás por las texturas, lo que tú quieras, pero que era acojonante. Tengo el cuchillo y la pistola. Ah, la pistola debe estar en el árbol, claro. Uy. Hay trampas, pero, ¿no? Y arriba lo que estoy tapando con la cámara es el medidor de cuánto te pueden ver, que cambia en función de... ¡Hostia! ¿Le he matado? ¡Fiu! Una serpiente. Espérate. Loco. Pero no te gires.
I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. Luego tenías que encontrar So más, don't get tío. too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily wastes. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of war. Y luego la que lías aquí, There aren't ¿sabes? supposed to be any Te dice American esto, soldiers in no te Russia. tienen que ver y luego la que It could lías. spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Podías hacer un montón de cosas con esta pastilla también. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back ¿Te you lo va a up presentar over the ahora? radio. ¿Te lo presenta ahora? Sí. ¿no? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? Vaya. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been?
Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now. Como te lo dicen nada más empezar, always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Como te lo dicen nada más empezar. On the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. Sí, creo que es la conversación de las más largas del juego es esta. Absolute certainty is the mission, Jack. All right. Porque aquí te presentan todo esto y te dejan a tu puto rollo ya. Call me Snake. A ver, hay muchas conversaciones en Metal Gear, pero nada parecido a lo del anterior. O lo del siguiente. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival Sí, no me acuerdo nada de los controles del combate este. Where are you, boss? Next to the Major?
The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing Virtuous Mission now. ¿Quién diría eso? Vale, espérate que me acostumbre a esto porque... Vale, si quiero... Es lo mismo entonces, primera persona... Vale. Hay otra serpiente ahí, ¿no? Vale. Tenemos el sonar. Espérate. Estaba así la cámara, es verdad. Así estaba la cámara original, pero súper arriba. Espérate. Pulsa el botón LS para emitir ondas. Al utilizarlo gasta pilas. ¿LS? ¿Qué coño es LS? ¿Qué coño es LS, tío? Left stick. L3. No, pero no hace nada. ¿Me toca desequipar esto? No, pero que no hace nada, si lo pulso. Pone 0 de 1. Igual es que no tengo, No hace nada si pulso el botón. Sí, me pone 0 de 1. O sea, y lo mismo con el detector, ¿no? Detecta movimiento, no detecta objetos inmóviles. Al utilizarlo gasta pilas. Lo mismo, 0 de 1. O sea, no tengo nada. Tengo las píldoras de muerte. Los prismáticos. Y cosas de esas. Y luego... Aquí podías hacer... ¿Dónde era que podías hacer lo de dar vueltas sobre ti mismo y acababas vomitando, tío? Camuflaje. ¿Nos podemos poner la cara de Españita? La máscara de Raiden. Espera. Vámonos. Snake es español. Míralo. Es que mola porque cuando... Hay un boss que se llama The End y hay un momento en el que le puedes matar desde lejos con un francotirador, como casi en medio de una cinemática, el rollo está muy lejos, le puedes matar y ya no peleas contra él porque ya lo has matado. Eso mola un huevo. Y luego puedes cambiar la fecha de la consola y se muere de viejo. O puedes pelear contra él normal. Aquí podemos elegir el que sea mejor para el camuflaje, que sería este más 30. Este es el mejor, sí. Y obviamente la cara... A ver, tenemos puesto España, que no es la mejor opción, supongo. O todos te dan más 5. Igual todos te dan más 5 y por eso estoy en 45, no sé. ¿Tengo algo más en la mochila? ¿O ya lo he sacado todo? Sonar, píldora... Lo tengo todo fuera, ¿no? Supongo. Comida. El Calorimate. Seguro que les pagaron, porque el Calorimate está en Japón. O sea, esto lo venden en cualquier 7-Eleven. Pitón reticulada. Anaconda. Anaconda gigante. ¿Pasaba algo por comer estas cosas? ¿Rollo te envenenabas o algo así? Mira lo del sonar porque deberías poder usarlo. Tiene pilas. Pues te lo juro que no... Pone 0 de 1. Es verdad que la barra está llena, pero me dice pulsa el botón. Y si yo lo pulso, no hace nada. El L3. Si lo pulso, no hace absolutamente nada. Entonces, no sé... ¿Hay que dejarlo apretado igual? Hay que dejarlo apretado, vale. Lo tienes que dejar apretado, tío. O sea, lo dejas apretado un rato y hace un ping. Vale. Pero se recargan solas, tío. Hay muchas cosas por allí,
Se está moviendo la de estos, o tiene que haber un bicho por ahí, seguro, ¿no? Es que no veo nada, tío. Ah, son pajaretes. ¿Ves? Sonar, porque estamos en 1965, tío. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¿Los podías sobar a estos? Hay algo allí, ¿eh? ¿Lo veis? Hay algo allí. ¡Hostia! ¿Lo puedo matar con el cuchillo? Me va a reventar. Espérate. I see you've captured a giant anaconda. Hostias. The giant anaconda is believed to be the largest snake in the world in terms of weight and diameter. It's not poisonous, but its large size makes it extremely powerful. They say it even eats crocodiles. Its only natural predator is man. And snake. And snake. Ha! The giant anaconda is a very large snake, but you should be able to capture it alive using the tranquilizer gun. Got it. So how does it taste? I knew you were going to ask me that. I'm glad I didn't disappoint you. So? Well, the guide says it tastes all right. Good. I'll have to try some. No, pero quería guardar. Saving the game, Snake? Puedo dormir a la serpiente y luego la mato con el cuchillo. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? Me suena. No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Como el primer Metal Gear. Original. You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about Es doblemente movies. gracioso cuando no solo en 2004, sino tuvimos la de Roland Emmerich y luego las nuevas. Y ahora Godzilla vs. And I'll Kong. tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Vale, puedo quitar el silenciador, ¿verdad? Coloca aquí el silenciador con el botón A. Vale. ¿La puedo capturar así o como...? ¡Oh! Pero bueno. Oye, que te he sobao, crack. ¿Cómo puedo capturarlo, tío? Ah, es que a estos hay que matarlos. ¿Me puedo acercar y pegarle un navajazo? Tiriri. Tiririri. Tiriri. Tiririri. Tiriri. Oye, ¿qué pasa? ¿Se muere o qué hacemos? Tía, ¡coño! Vale. Quiero pillar aquello de allí. ¿Dónde estaba? Estaba allí. Pero claro. ¿Pasaba algo si me metía aquí? ¿Me ahogaba o algo así? Es que no me acuerdo. Supongo que no.
Tururú, tu, 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 turú. Loco, Snake, eres un puto trozo de mierda, hermano. He disparado. Mira que me daba tiempo, a moverme. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Vale, a ver. Estoy preparado, Vale, quiero matar a esta para llevarme los... Para llevarme las comidas. Y luego las otras las duermo y ya está. Sí, es la precuela de Minecraft. Sí, hay otro ahí, Es que se camuflan que flipan los enemigos también. O sea, apenas les ves. Mira eso, tío. Tengo ahí delante otro y apenas se le ve. Vale. O sea, hay uno ahí. Cuidado. Y tenemos ahí... Joder, es que hay dos más. La madre que me parió. ¿Puedo pasar corriendo para allá y luego les duermo? ¿O les duermo desde aquí? Vale, como no me he parado esta vez. Quiero pillar esto, tío. ¿Qué coño he pillado? ¿He pillado otro silenciador o algo así? ¿O he pillado balas? No lo sé. Un silenciador, que de puta madre. Hay un montonazo de cosas secretas en este juego, Os aviso. Que no voy a pillar. Ahí había una serpiente. Supongo que ahora cuando me haga daño por primera vez me explicará lo de curarme. Porque ahí es donde podías ver a Snake y darle vueltas y se mareaba y vomitaba, ¿verdad? Sí, están las ranas también, sí. Ya digo, este juego es el que menos recuerdo de todos los Metal Gears. Con diferencia. Puto Snake, No sabía, nadie sabía que era español, tío. No me voy a quitar esa cara en todo el juego. Os aviso ya, Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Que hay un montón de cosas, porque ahora más adelante había una base, creo, y tenía un helicóptero. Y podías destruir el helicóptero ahora y no te aparecía luego. Pero nadie te lo dice, ¿sabes? You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Me lo va a Change explicar. your camouflage by selecting camouflage from the survival viewer. Pero bueno, de vos, que The ya llevo la uniform bandera de option lets you España. pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. No me voy a quitar la cara de España, en ningún momento. No voy a volver a entrar en la parte de cambiarme la pintura de la cara en todo el juego. Vamos a pasarnos el juego con la cara de España. Suda la polla, Es que me da igual. Os aviso ya. Dios, me da pitidos por aquí. Tía, recuerdo meterme por aquí. No, pero quita. Un repelente. ¿Para qué coño era el repelente, tío? Uy, espérate.
Oh, fuck. Oh, estoy muy cerca ahora. Pero Snake, hijo mío, apunta. Ah, vale. Vale. Loco, pilla su acá, tío. Es que eres tontísimo, Snake, te lo juro. Eres un idiota. Vale, el otro está allí. Puedo subir por ese árbol, por cierto. ¿Qué coño pasa si subo en este árbol? ¿Hay algo? No me acuerdo. Esto es para pillarlos desde arriba y ya está. Igual hay un... No puedo pillar unas ricas frutas. Uy, no puedo pillar frutas de esas. Igual le tengo que pegar con el cuchillo. Quiero frutas. ¿Por qué no me deja pegarle? Pero déjame pegarle. Ah, les toca disparar. Entonces les disparo desde aquí, ¿no? Y que caigan. RPTC. Tío, es que hay de todo por todas partes. Hostia, perro. Oye, que ha dicho que había 2 guardias, no 4. Aquí estoy al 60%. Si me tumbo, 85%. Snake. ¡Snake! Vale, ya. Oye. Joder. Una granada, vámonos. Pues recuerdo solo esta parte del principio, cuando jugué por primera vez al original. Cómo putísimo sufrí para que no me vieran, tío. Pero sufrir, ¿eh? Pero sufridísimo. Porque no veías nada. Tenías que estar en primera persona todo el rato para poder mirar y te quedabas... O sea, horrible. Es que la introducción realmente es hasta... Hasta después de Sokolov, ¿no? ¿No? ¿No es ahora que llegas allí y ahí pillas la K y todo eso? ¿Es ahora? No me acuerdo, tío. Podemos mirar. Hostia, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué es esa cara? Que Snake es de Albacete, tío. ¿Sabes? ¿No había un silenciador aquí ahora a la izquierda, tío? Me suena un montón que aquí había un silenciador. No sé por qué. Van juntos estos. Eso es un problema, ¿eh? Vienen juntos, tío. Hay otro allí al fondo que me da igual porque le puedo matar desde aquí. Bueno, matar, dormir. Uy, he disparado sin querer. He disparado sin querer, ¿eh? No sé si le he dado, pero he disparado sin querer, 100%. Ah, vale, se está yendo. Se ha dormido, ¿vale? Pues le he dado entonces. Venga, duérmete, crack.
Te lo juro que a mí me suena que había un silenciador por aquí, tío. Coño. ¿Era triángulo? Vale. ¿Cómo te has caído por ahí, hijo mío? Oye, ¿y esta gente? ¿Se ha muerto esta gente? ¿Qué pasa? Te lo juro que recuerdo un mapa como este y que había un silenciador en uno de los lados. ¿No puedo subir por aquí? ¿Las setas estas puedo pillarlas? Vale. Debería comer algo, ¿eh? Abajo del puente. Es que me suena un montón, te lo juro. No sé por qué. Me suena un Cristo, tío. ¡Oh! ¡Hay algo ahí! ¿Lo podemos pillar? Me da miedo, ¿eh? ¿Cómo puedo pillar eso? Hay algo ahí, ¿eh? Hay un montón de cosas. Desde el otro lado. Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa para que este no se despierte. Jiji. Oye. Oye. Pero eres tonto, Snake. Pero bueno. Así en todo el pito. Bueno, pues nada. Uno no puede disfrutar en paz. Sujétala, presiona la punta con el botón LB desde el hombro, alterna tipo de disparo. ¿Qué me han dado, tío? ¿Me han dado un arma nueva? Es que vayan hombres. No, no me han dado un arma nueva, ¿no? ¿Coño me han dado? ¿Mandar M16? ¿Y dónde coño está? Ah, es que me toca meter. Joder, vale, ok. Y me afecta el peso y todo eso. Que por cierto, quiero mirar una cosa. Porque me pasó en el 2, por el tema del mando. ¿Puedo apuntar y no disparar? No, disparas automáticamente otra vez. ¡Fuck! ¿En serio? Dispara automáticamente. No puedo apuntar y no disparar. Solo puedo hacerlo con la de silenciador. Solo puedo hacerla con esto. Hostia, qué putada, tío. Sí, es con L1. En el original era con L1 y aquí es lo mismo, es el LB. Pero como los botones son diferentes, no funcionan igual físicamente los botones. Aquí sí puedo hacerlo porque esta tiene... Apuntas y cuando lo sueltas disparas, pero la otra dispara en cuanto apuntas. Entonces me como una mierda. Bueno, ¿qué nos comemos? Porque la comida se pone mala, ¿no? La comida no se ponía mala. ¿Me como la anaconda? Tengo un montón de comida, ¿eh? ¿Se va a poner mala toda la comida? ¿Me como un pedazo de... un bicho de estos? ¿Anaconda? Vamos a pillar la anaconda, tío, a ver qué pasa. Cómetela. Toma. Qué putada lo de las armas, tío. Es una putada que flipas. Pero una putada que flipas, ¿eh? Lo de las armas. Creo que es con el joystick R3 para apuntar. Ahora probaré. Igual es apretando el R3 en las armas que no sean de cerrojo. Ahora lo miramos. Tiene que haber alguna manera, tío, en el mando de Xbox. Tiene que haberla, seguro. Es que no lo veo. Es que no sé. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. Puto Snake, cómo lleva los colores. Uy. Cómo lleva los colores de su Albacete natal, eh. Uy. ¿Lo escucháis o subo la capturadora?
wonder how many are inside. No, el mando en la Play era diferente. El botón funciona de manera diferente. Sokolov is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Quiero mirar lo del arma, tío. No. No tiene pinta, no. Igual si me pongo esta. Es que si mantengo el botón... Es que va. Es que si mantengo el botón de disparo, dispara. No tengo manera de no disparar con este arma, tío. En la Play 2 sí se podía, pero el mando físicamente era diferente, tío. Los botones no funcionan igual. Saving the game, Snake? Sí. Dale al R3, que ya le he dado al R3. Snake? Uy, le he dado a saltar. La mujer y el monstruo. Nunca he de hablar de ella. Te habla de películas. Unos científicos están investigando un lugar en las profundidades del Amazonas llamado el Lago Negro. Y uno tras otro son atrapados por un hombre pez. Y hay una escena en la que la heroína va a darse un baño cuando la extraña criatura sale de debajo del agua. ¡Ah! Pensaba que se me iba a parar el corazón. Y claro, los efectos 3D de Llegó del Más Allá eran mucho más intensos. Esto es Kojima hablando de películas porque le gusta el cine. No seas tú quien venía del espacio, ¿no? Qué grosero, ¿por qué dices eso? Porque nadie en la Tierra podría llegar a ser tan encantadora como tú. Pero bueno, Snake, por favor. Voy al grano, Snake, ten mucho cuidado cuando estés nadando. Solo imagínate nadando en esos ríos de la jungla y pensar que un hombre pez te puede atacar. Agradezco tu preocupación. Los hombres pez no son las únicas criaturas que te podrían atacar cuando estás en el agua, de verdad, ten cuidado. Vale. Y tampoco toques a ninguna mujer que vaya a darse un baño. ¿Me estás llamando hombre pez? Qué gran conversación, ¿eh? Has empezado tú. Los de la unidad Cobra, se supone que sus poderes te los explicaban en el 5 por el tema de los parásitos esos raros. Porque aquí no hay nanomáquinas. Vale, tenemos un enemigo allí. Oh, fuck, se ha dado la vuelta. Le he dado, se va a dormir. Duérmete, crack. Tío, lo he escuchado a mi izquierda. Vale, sobao. Hostia. ¿Había uno más? Hostia, 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 hostia. Vale. Uy. M39. 37, cañón de 12 balas. Coño. What's wrong? Joder. Freeze. Buah, mucho mejor eso, tío. Don't shoot. Oh, fuck. Espérate. ¿Me ha visto? Joder, es que hay un montón de peña, tío, ¿ves? Hay mucha más gente de la que me espero, tío, todo el rato. Fuck. ¿Habéis visto eso de que me han visto y no me da ni cuenta? Pues eso es mi vida en este juego. No sé dónde está nadie nunca. ¿Quién me está viendo? ¡Ah, coño! ¡Que viene gente de atrás!
Ah, bueno. Bueno, matadme y ya está. Matadme, matadme. Como tanqueas, Snake, es verdad, ¿eh? Aguantas mucho más que en el 2. Aguantas muchísimo más que en el 2. Joder. Se van a sobar los dos, en principio. Uno sobado y el otro se va a sobar también. Oye, crack, ¿te duermes? ¿Puedo ir por aquí detrás? No. Claro, a ver, llevar la cara de España no ayuda, pero me da un boost en la moral. ¿Había alguien más por ahí? Porque me han visto por ese lado. Voy a ir por fuera, tío. Uy, he pillado esto, es verdad. Hay otra culebrilla. No he mirado lo del CQC, ¿eh? Vale, está ahí. Provida. Eso le gusta. ¿Ya está? Vale. Míralo el tío quemando cosas. Pero bueno. Lleva un monóculo, ¿eh? You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they?
Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. Ya te sonará ya. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Ahora es todo lo de la By the cinemática. way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? Ah, ¿estás hablando ruso? From my mentor. Vaya. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Es ahora, ¿no? La secuencia Danger. con... This is Snake. Sokolov is safe with Es me. que no me acuerdo, tío. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. No es eso, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, porque cuando conoces aquí a Ocelote es súper diferente, tío. Aquí es un joven pistolero y está mal de la cabeza, tío. Vaya. So this
This is the legendary boss. Míralo. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? ¿El miau viene ahora? ¿Lo del miau es ahora? Claro. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Ha envejecido tal como lo recordaba, es increíble. Es increíble. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Es que son incompetentes a un nivel que es acojonante de ver. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place.
you tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. ¿Lo pilláis? Filthy American dog! Vaya origin story, That was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Esto es a este momento hacen un callback en el 4, ¿verdad? En la pelea final del 4. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. ¿Le puedes pillar algo? Ahora es cuando si le matas ocurre la paradoja temporal. Si ahora le mato, ¿lo hacemos? ¿Va a pasar algo? Volveremos aquí, supongo, ¿no? Voy a grabar por si acaso. Saving the game, Snake? Pero ahora si le mato, claro, ocurre una paradoja temporal porque tiene que estar en los acontecimientos del 1, bueno, del 5, del 1, del 2. Una hora y 14 minutos llevo, por cierto. It came from outer space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Cómo se queda a gusto, Kojima. Es increíble. Do you... ¡No! Okay. Vale, vamos a matar a Ocelote. Y vamos a hacer una paradoja temporal. Se acabó la saga. Snake, you can't do that. The future will change. You'll create a time paradox. Es increíble que te dejen hacer esto, pero, es acojonante. Cazar ratón. ¿Qué coño es eso, tío? Oye, el tonto este, ¿dónde se ha ido, tío? Ahora ha vuelto hacia el... Para pillar animales. Ah. Joder, no me acuerdo, tío. Habrá vuelto hacia el de este. Porque tiene que... Ahora es la secuencia con The Boss, ¿no? Es ahora, ¿no? En el puente. Aquí acaba la introducción, básicamente.
okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Es un pre-Metal Gear. Es la alfa, Is sí. that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. Ahora aparece el Moscas también, ¿no? Ahora aparece toda la unidad Cobra. Complete it without my help. Got it. Let's go. ¿Habrá logros por matar a The End normal? Matándolo de viejo, matándolo en la cinemática. ¿Habrá un logro para cada cosa? Ahí está. Cómo te pone del putísimo revés, ¿eh? Boss? Joder, sí que pesan las cajas, colega. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. El Moscas. Ese es el Moscas, ¿no? ¡Míralo! El abejorro chingón. Este tío es tan inteligente que decide que pelees contra él en un lugar lleno de agua. El tío es un crack. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. The Boss, Pain, Zorro. ¿Quién más era, tío? The End. Míralo, The End. Boss. Now that all five of us are together, Súper viejo, tío. it's time we go to the depths of hell itself. Es el mejor sniper del mundo, el viejo It's ese. raining blood. Is he crying?
Sí, es que no me acuerdo de un montón de cosas, tío. Míralo, el Volgin. Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Bueno, porque te han presentado esto como súper realista, rollo la crisis de los misiles de Cuba, no sé qué. Y de repente esto. Mírala. Coilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Y ahora sí Snake va, ¿eh? Le acaba de romper el brazo, por cierto. Porque es su mentora, tío. La bandana. The new blood has been rejected. ¿Cómo te salva la vida, por cierto? Porque si no... Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Ahora te explican lo de curarte, ¿verdad? Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake,
Listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. With the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. Qué coñazo, tío. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Esto es una pereza. Con lo que molaba comerte una puta ración en el 2 y ya está. Go into the survival viewer and treat those wounds. Corte. Hueso roto. Podemos empezar con hueso roto simplemente, ¿no? Envenenamientos. ¿Eso estará en el otro lado? Porque hueso roto es tablilla y venda, ¿no? Ya está. ¿Ha dicho? Vale. Espérate que tengo otro hueso roto. Aquí es venda simplemente, ¿no? También tablilla, pero si es... También tablilla, tío, pero si es una costilla, ¿no? El resto son cortes. Corte. Y corte. ¿El corte que ha dicho, tío? ¿Medicina? No. No sé qué ha dicho. No me acuerdo. ¿Sutura? No, pero primero ha dicho que me ponga algo, ¿no? Antes de la sutura me ha dicho desinfectante. Supongo, ¿no? Desinfectante. Sutura. ¿Ungüento? No. Cortes y heridas de disparo. Esto. Y venda. Desinfectante. Sutura. Venda. ¿Me tengo que poner entonces el de este todo el rato? Pues sí. ¿Importa el orden o da un poco igual? Da igual el orden, ¿no? Desinfectante. Sutura. Venda. Es un coñazo lo de las curas, sinceramente. Entiendo el motivo al hacerlo más de supervivencia y tal, pero es un coñazo, tío. Ya, es verdad que... Pero claro, la cosa es esa. Que como el propio Kojima sabe que es un coñazo, realmente apenas se usa. Entonces es como toda una mecánica que se usa poquísimo a lo largo del juego porque es un puto coñazo. Entonces... No lo pongas, entonces, sí que sabes. O sea, puedo entender el motivo de hacerlo más de supervivencia, pero si va a ser un putísimo coñazo, no lo pongas. Porque si lo es hasta el punto de que tú mismo, como el developer, lo pones tan pocas veces en el juego porque sabes lo que conlleva...
Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Claro, Can you set it up? es un buen detalle, obviamente. Pero es ese rollo entre realismo y que sea un juego, ¿sabes? Aquí podía ver el cuerpo aquí del tonto aquel, ¿no? No me acuerdo. ¿Podías hacer algo con eso? ¿Te está viendo? ¿O lo está haciendo simplemente a veces dice... No, no te está viendo ni de coña. Puedes sentir la bandana, tío. A lo largo de este juego veremos cuando pierde el ojo, por ejemplo, también. Este está flipando, ¿eh? Como le he puesto del revés. La rubia esa. Esa no es... Sí es, ¿no? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. ¿Qué está oliendo? What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Pero bueno, hijo mío. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Pero bueno. No me acordaba, tío, que tiraba esto. No te mueres, ¿sabes? Tiene un bazooka que lanza bombas nucleares. ¿Qué os parece?
Ahora empieza el juego. Y esta música, pero super James Bond, ¿sabes? Incluso la cancioncita y todo. Es que es totalmente un juego de espías. Que este juego en teoría ya no lo iba a hacer Kojima, porque Kojima con el 2 dijo, yo ya de aquí ya está. Lo iba a hacer otro equipo dentro de Konami, pero Kojima vio lo que estaban haciendo y dijo, no. Que la verdad, por el tema de la época, queda estupendo. Por ser un juego ambientado en la Guerra Fría y demás, queda súper bien el theme de espías y de gente que está en un bando y en otro bando y hacen la doble y la triple jugada y demás. Pega mucho. Y a la vez pega con el hecho de esconderte, ¿sabes? Mucho más que los anteriores. Otra cosa es que a mí no me guste o me deje de gustar más o menos el tema del sigilo como concepto jugable. Pero vamos, como con el 2, en teoría, se cerró la historia, en teoría, dejando cosas al aire y demás porque daban igual, hizo una precuela. Pero claro, la gente daba por culo con que los Patrios, ¿qué ha pasado con los Patrios? No sé cuánto. Pues claro, hizo el 4, que con el 4 dijo, ahora sí que la he cerrado, ¿verdad? ¿Qué es lo del suelo? Eso negro de ahí es un calcetín. Con el 4 lo cierra, pero porque el 5 es otra precuela. El 4 va después de... El 5 va después de este. Temporalmente. ¿Cómo no voy a ganar ni un euro, con este vídeo resubido? Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous Mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Joder. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the Hounds. The reason I came to see you today... Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban.
This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? ¿Les echa la culpa? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. ¿Cómo te están resumiendo a ti lo que ha pasado, The government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable.
And Colonel Volkin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only Técnicamente vas a trabajar para los It's rusos. not too much to ask. Do something about Volkin as well. Porque vas a hacer lo que ellos quieren. Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. ¿Tendré mis armas de Put it antes? simply, La comida se me ha in order puesto to mala, avoid a seguro. full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volkin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Adán, Eva. Yo me llamo Snake. Sutil todo, como siempre. Me han quitado la pintura de España, es verdad, me la tengo que volver a poner, en cuanto pueda. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Claro. Iba en Mach 3, ha dicho. Y se ha visto un poco como he frenado, pero... Sale y hace... Y se hace papilla contra el suelo. Pero explota. O sea, se ve una marquita y una bandana ahí en un charco de sangre. ¿Cómo vas a llamar, cabrón? This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about No hace Colonel falta que lo Volkin. digas. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction?
If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? Came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. ¿La habéis visto? Está guapa esa peli. Es antigua, pero es la hostia. But the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous Mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. Venga, dame el control que me quiero poner la cara de Españita. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. No voy a cubrir la Mr. BlizzCon. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." Lali Lulelo. Gotcha. ¿Cómo pueden estar You've been hablando? equipped with a 45 for this mission. ¿Cómo? Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, Claro. if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Ahora Keep lo that in digo, mind and porque proceed with extreme caution. Understood. me acabo de quedar loco Commencing perdido. Operation Snake Eater. ¿Cómo coño ha dicho la palabra? O sea, tienes que decir quiénes son los Patriots y la respuesta es Lali Lulelo. Pero ¿cómo puede ser si los Patriots no existen todavía? Pero es que no existen ni dentro de la propia historia del juego. Ya sé que están antes lo de los filósofos, pero que no están los Patriots, tío. Ya es una contraseña, ya es casualidad que esa sea la contraseña, ¿no? Es una cosa durísima que esa sea la contraseña, ¿no? Bueno, vamos a ponernos el único camuflaje que nos vale la pena. ¿Qué es este? ¿Tengo alguno en positivo? Más 15. ¿Ya puedo hacer lo de vomitar? ¿Está desde las curas? ¿Era más rato? Si giras en el menú, el tío se marea y vomita en la vida real en la polla.
Es la hostia. Qué recuerdos. ¿Qué arma tengo, tío? Tengo un arma normal sin silenciador. Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás tocando la putísima polla, ¿eh? ¡Ah, tengo silenciador! Ah, vale, me ha dado silenciador. Ah, bueno, pues ya estaría. Ah, bueno. Pensaba que no me habían dado silenciador, joder. Se gasta, no me digas, tío. Primera noticia. Tema de comida. No tengo nada, ¿en serio? Tengo el Calorie Mate solo. Joder, pues me voy a poner el... ¿Puedo pillar algo de aquí? Debería comer en cuanto me baje la primera barra, tío. Porque sinceramente no me acuerdo hasta qué punto es... O si tengo que esperar a la mitad a perder 2 barras o algo así. Captura viva. No me acuerdo ni de cómo se hace, tío. Sinceramente. ¿Cómo la capturo viva? Ah, la duermo, ya está. ¿Y para qué la quiero viva? Para que no se ponga mala. ¿Me puedo comer primero las que he matado? Me voy a comer una de las que, de las que he matado, tío. No sé cuál es. Va por orden. Estas 2 primeras son las que he matado y estas 2 últimas las que he dormido. Las estás matando. Pero no es una pistola con silenciador. Ah, no. Ah, vale, que esta pistola es una pistola normal. No es una pistola de dormir. Ah, es un automático. Vale, claro. Bueno, pues nada. Mierda. Le flipan. Coño, un caballo, tío. ¿Me va a saltar esta o qué? ¿Le puedo dar desde aquí? Sí. No podías también... Es que no me acuerdo. ¿Podías hacer algo así como pillabas una serpiente? Supongo que viva. Y se la dabas de comer a un aguilucho o algo así. O había algo así de ese estilo, ¿no? Y luego se comía una... ¿Podías hacer que se comiera un cadáver o algo del palo? Ya estaba jugando demasiado, la verdad. Ah, ¿y lo de antes qué ha sido? Ah, esto ha sido lo de antes. Ah. El buitre que se... Ah, pues eso era, no me acuerdo, tío. Looks like death wasn't ready for you yet. Me he comprado una camiseta Supreme. Boss. Pero bueno, de boss. That arm still hurt? Sí. What are you doing here? Y esta también. ¿Cómo te pone, eh? ¿Cómo te puto revienta? Ya van 2 veces, ¿eh?
Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Te falta odio. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. ¿Cómo dispara de esa manera, tío? That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. Lo hemos visto. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Sí, se ha visto Zorro, sí. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Loco. If we meet again, I'll kill you. Pero bueno. La madre que la parió, déjame tranquilo. Now, go home. Mamá es dura pero justa. Otra vez a curarme, venga. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. No, no lo Hard sabes. for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. No, ¿cómo me voy a pasar esto si no puedo dispararles desde lejos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? Sí que apenas se ve nada, tío.
No he hecho los tutoriales del CQC. O sea, realmente no sé ni cómo coño... ¿Cómo agarro el pavo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, han encontrado el avión. Han encontrado el avión. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué les pasa? Han encontrado el avión, supongo, ¿no? Porque yo no he hecho nada. Voy a esperar, suda la polla. No me ven porque tengo 85% cuando estoy tumbado aquí en el suelo. ¿Hay uno? Hay dos. Es que necesito que se vayan, tío. No tengo armas. Si tuviera al menos una, duermo aquel y duermo aquel. Pero no tengo nada, tío. ¿Aquel se pira? Queda solo este. ¿Viene para acá? Uy. ¿Pero cómo te vas? ¡Pero es que te he metido 8 navajazos! Pensaba que lo había matado, tío. Pensaba que lo había matado, ¿eh? Ahora está muerto. Le tengo que pegar 2 veces con el cuchillo, entonces. Vale, pues matadme. ¿Cómo me ha visto? Estaba mirando para adelante. Yo he ido andando lento. No me debería haber visto. Que no quiero matarlos, tío. Ah, vale, o sea, puedo moverme con el stick o con las flechas. Y con las flechas ando más lento incluso y no hago ruido. Yo pensaba que andando flojito con el stick, que es andando al mínimo, no hacía ruido tampoco. Eso no lo sabía, ¿ves? Ahora van a ver otra vez esta porquería, tío. Ahí están. Joder, colega. Otra vez esto, tío. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Tengo que esperar porque se tienen que separar. Igual lo puedes pillar ahora, supongo. Pero es que no... Bueno, no, se ha girado muy rápido. Me habría visto ese, ¿eh? ¿Me puedo ir? Aquí había lo de las frutas, ¿no? Que ahora no puedo porque no tengo arma. Tío, es que no veo nada, te lo juro. Es que no sé dónde se supone que va a haber enemigos, tío. Vale, aquí no hay nadie, parece, ¿no? Tío, ¿puedo rotar la cámara? Es que no veo una mierda, tío. Ah, vale, joder. Ya decía yo, había puesto la antigua. ¿Veis que acabo de decir? No veo una mierda. ¿Habéis visto que he dicho? Joder, no se ve nada. Pues esa era la antigua y no había otra.
¿El CQC es con el círculo o con la X o con qué coño es el CQC? ¿Dónde está este pavo, tío? Está ahí. Me gustaría practicar lo del CQC. Si mantengo pulsado círculo, los noqueo. No. Uy, ¿y ahora qué hago? Vale. Les puedes pedir información, ¿verdad? ¿Era en este juego en el que les podías pedir información o es en el 5? ¿Estoy dando la vuelta? Estoy volviendo al mismo sitio. En el círculo, en el 5 seguro. Ya, a mí también me suena que en el 5 les puedes pedir información. ¿Para acá? Joder, colega. En serio. He andado un poco y ya me han visto, en serio. Es increíble, ¿eh? ¡Uy! Una rana. Oye. ¿No puedo pillarla? ¿No puedo pillarla? Oye. Ranita. ¿Cómo la pillo? Uy. ¿Cuál es la diferencia? Le he matado, ¿eh? Bueno, a ver, es lo que hay, tío. No puedo disparar, no tengo armas. Loco Snake. ¿Hay alguien más delante o solo está este? ¿Era círculo o cuadrado lo del CQC? No me acuerdo ya, tío, me lo acabáis de decir. Círculo. Entonces pulsó una vez y luego pulsó muchas veces para noquearle, ya está. Snake, hijo mío. ¿Cómo te puedes caer ahí? Es que no tiene sentido. ¿Habrá algo debajo aquí otra vez? ¡Hostia! Me ha pasado lo mismo otra vez, tío. He vuelto a cambiar la cámara. He vuelto a cambiar la cámara sin querer, tío. Oye, sube, crack. He vuelto a cambiar la cámara sin querer, tío. Una provida y un nuevo uniforme. ¿Este uniforme es mejor? La cara no se toca, ¿eh? Os aviso ya. Depende de cada situación. Luego en el 4 hicieron este sistema de camuflaje, básicamente. En el 4 es automático, porque tu traje se pone de la textura que tengas cerca y ya está. Te me voy a comer unas setas, ¿no? Tengo un montón de comida, tío. ¿Las ranas son Cristo o son buenísimas o cómo va?
Cómetela, tío, a ver qué pasa. Estaba mala, vaya. Aquí pillabas arma ya, ¿no? En el... Aquí dentro. ¿Puede ser? ¿Hay enemigos o no hay enemigos, macho? Porque te lo juro. Sí, no parece que haya nadie. Oh, ¿y eso? Joder, los controles, tío. Las cajas. ¿Está aquí dentro? Coño, qué susto, tío. Tenía que entrar y salir, ver que no había nadie. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! We're trapped. Get down! Son malísimos los soldados, ¿eh? No valen para nada. There is your answer. No, esa no es. Tiene sentido en este juego, ¿eh? Quiero decir. The name's Eva. Vaya. Te dejan pulsar RB para esto, por cierto. De nuevo, tiene sentido en este juego, ¿eh? Hacedme caso. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? Lo pilláis. Está aquí para tentarme porque es una serpiente. Yo soy Eva. What happened to Adam? La gracia es que es al revés. Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. Sutil. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West.
It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? ¿Cómo te sueltan lo de los con lo de que el arma es china, eh? Incredible. Así de primeras, ya que te olvidas más adelante. Pero te lo está diciendo desde el principio, básicamente. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov still. Te lo dan ya lo del traje, pero eso no es muchísimo más adelante, tío. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Pero antes del laboratorio es la pelea contra Ocelot, ¿no? Just what are you doing there? ¿No es antes la primera pelea? In close range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. No hay ninguna excusa. Eva es así. Eva está sexualizada todo el juego porque ella quiere seducir a Snake. Esa es la cosa. Ella tiene sus propias cosas que hacer y está seduciendo a Snake. No es como Quiet. Quiet fue una excusa que flipas en el 5. Esta tiene un motivo. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? Es gigante la cama, tío. I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust Lo ves, me? es todo el rato, todo el rato. Todas sus conversaciones son así. Pero porque esta tía quiere timar a Snake y a ti como jugador también, ¿sabes? Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU.
Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Luego a las 6... Persona 5. La versión de PC, por cierto. Del nuevo Persona 5. He guardado, ¿no? Puedo... Espérate, no. He guardado. Lo podemos dejar ahí. ¿Vale? Lo dejamos aquí y luego a las 6 el... Da igual, esto luego lo veremos porque he guardado la partida. Luego a las 6 el Persona 5 Strikers de PC. Vale, pues, me voy.